Good evening, viewers. Welcome back to another episode of Health Talk Show that normally comes on your way every Wednesday on Suicide TV. Uh, Today, I have a guest who is also a nurse in Parfait General Hospital. I will allow him to introduce himself before we proceed to our topic of discussion today. Sir, you are welcome. Thank you very much, Mohammed. Good evening, viewers. Good evening, Mohammed. My name is Amat Jagne, an enrolled midwife who works at Farafenni General Hospital Maternity Ward. Today, our topic of discussion that we're going to send down today is going to be molar pregnancy. This is a topic or this is a thing that most of us do have a misconception about it, and we don't have a clear information what those molar pregnancy entails all about. So today he'll be here to me at least to give us an understanding, a tip of what molar pregnancy is all about. So sir, first and foremost, we just want you to start to tell us about definition or tell about what is molar pregnancy. Yeah, molar pregnancy in a layman context, it is an abnormal pregnancy or an abnormality of the placenta, which is caused by the fertilized sperm and the egg. Okay. So in a most complex way, it is also defined as the abnormal proliferation of the trophoblastic tissue. Alright. So as we heard from him, he said abnormal pregnancy. It's not a pregnancy that is like the normal pregnancy that we all know. So it means it's an abnormal pregnancy, of course. So can you tell us the types? So they have different types of molar pregnancy, and of course, each type also has a causes, of course. So can you tell us the types? Please? The molar pregnancy has two types. Okay. You have the complete mole and the partial mole. Okay. And all these two types have their specific causes. Okay. Yeah, so when you come to complete mole, okay, a complete mole, in this case, the fertilization occurs when the chromosomes of the father are photocopied, okay, and the chromosomes of the mother are lost or they are not working. Okay. Or an ovum is being fertilized by two sperms. Okay. That is a complete mole. That is a complete mole. Yeah. In a partial mole, okay, you have both the chromosomes of the father being photocopied plus the chromosomes of the mother, making it 69 in total. Okay. You know, normally it should be 23, making it 46. 46, of course. In a partial mole, it is instead 69. So it is, the chromosomes have been exaggerated. Okay. Yeah. So basically, out of the types, you have complete mole and then incomplete mole, of course. Yeah. All right. So I'm sure also there should be at least a predisposing factor of such things. Yes. Yeah, Can we sure. to that? Predisposing factor means people who are at high risk of having mole. Okay. One is, for example, somebody who has an earlier mole. Someone who has a mole recently could have an other mole. Okay. Someone who has a spontaneous abortion could also have a mole. Okay. According to research, Asian origins also are predisposed to moles. Okay. Vitamin A deficiencies are also predisposed to mole. Wow. Blood group A's and ABs are also predisposed to mole. Okay. Yep. So basically, those are the people that are, or those are categories of people that are predisposed into. Yeah. So meaning, if you were once diagnosed or had by molar pregnancy, you stand at a very high chance of course, having another. So, all right, that's very good. Yeah. So how about the signs and symptoms of this? Yeah, the signs and symptoms are sometimes similar to the signs and symptoms of normal pregnancy. Okay. Because you may have nausea and vomiting, but in mole, it is severe. It's severe. Yeah, due to the high level of beta HCG level. Okay. Because the layer called the syncytial trophoblast used to produce, HCG at a very high level in a molar pregnancy. Okay. You also have pelvic disturbance. At your pelvic, it usually disturbs you. Other patients would complain that my pelvic is heavy. You may have bleedings with tissues like grapes. Okay. You understand? You may also have signs of hyperthyroidism. Okay. Like you may be nervous, sweating, and so on and so on. Okay. So these are the signs and symptoms. So basically, like like each condition, there are specific signs, like some signs whereby whenever you see those signs, it means you generally have to. Yeah, you should suspect that it's a mole. Yeah. Yeah. So these are the signs at least that are. Exactly. You also mentioned like when there is bleeding. Would that also be attached to abortion, or it's just only? Yeah, that is why categorically the bleeding would come with tissues like grapes. Like grapes. Yes. Okay. So if you see those things, like, suspect that it's a mole. It's a mole. Exactly. Okay. So what are investigations? How will you come to conclusion to know that this is a molar pregnancy? Because you say bleeding, and bleeding might be also a type of might be a sign of another condition. Yeah. And you also talk about nausea also happens. So what are the investigations that you guys are going to do instead of talking about? Normally the investigations, you would also do what they call quantitative HCG. Okay. To know the level of HCG. Okay.
Like a HCG less than 5 mils per international unit indicates you are free. But anything above 5 up to 25 mils per international unit could also detect that there is a mole. You understand? Sonography also will show you if there is a mole. And also MRI would not help you to detect earlier moles, but in case of to detect what they call gestational trophoblastic neoplasma, you would know the degree of invasion, and also you would know that the treatment that you're supposed to do. So MRI also helps. You understand? So right now, let's come to our locally, Gambia. What like these three tests that you mentioned? Which one is mostly available to the service of people? Sonography, that is ultrasound scanning. That is why it's very key and it's very necessary. The moment you know that you are pregnant, at your first trimester, that is the first 3 months, you go and do a sonography. In the second 3 months, you go and the third. This would help you to detect what happens inside. So obviously sonography is and also a quantitative HCG. So those are two things that are always available in most of these hospitals. Quantitative means you would detect the number, the level of HCG. Like already you have already investigated and know this person or this woman is having a molar pregnancy. What are the management steps that you guys are going to take to help that person? In management, there's what they call aspiration, curettage and aspirations. There's also what they call dilation and curettage and also hysterectomy. That is completely removing the uterus. Wow. You understand? So with dilatation and curettage, it is effective in 85% in complete moles, 85%. But in partial moles is 99.5. Effective. So like the complete removal of the uterus that you are taking out. So does it mean like if you remove the uterus of that individual, means that person would never bear? But it depends also in the situation of the individual. Probably it may be a woman who is a high parity or who is at risk of getting another pregnancy. Obviously, the doctors will weigh the risks over the benefits, and if the need be, they will remove the uterus. So at a point whereby the police not that much dangerous and the person was able to remove the molar for not doing hysterectomy, removing all the uterus, I mean, the person will be able to bear. Yes. Will be able to bear pregnancy. Exactly. But in that case also, the person needs to be under surveillance. For example, in complete moles, the person will be under surveillance from 3 to 6 months. Partial moles from 3 to 6 months, and complete moles from 6 up to 12 months before getting another pregnancy. Because if the person gets pregnant earlier, there is a high risk of the person getting another mole. Yes. So what are the complications? What do you think are the complications of somebody having a the complications of mole, you have the short-term and the long-term complications. In the short-term complications, you may have hemorrhage, that is bleeding. Pelvic sepsis. You may also have uterine perforation. You understand? But in the long-term complications, you may have what they call invasive mole. An invasive mole can simply mean the tissues of the mole will now penetrate to the myometrium. Yes. Or what they call the uterine vasculature. It will penetrate there. So that is why I say that MRI is important in cases of gestational trophoblastic neoplasma. It will help you detect the level of invasion. The tissues, you may not recognize them with the myometrium. Obviously. So in that case, it is very important to do MRI. When you come to what they call choriocarcinoma, is also a long-term complication. That is cancer of the chorion. So it has both short-term and long-term complications. So it is very dangerous. So in nutshell, you will say this molar pregnancy is treatable when early detected, and then it will prevent other complications in the future. Yes, it is obviously treatable, and most of the management is mechanical or surgical management. So as we already said this on English, I would want us to go to our local language, maybe all of for us to talk to our people so that they can also understand. Yes. Mbokk yi ñu leen di jaajëfal ñu leen di wax ne ñun la waat fee teewoon waatee si beneen topic bu ñëw molar pregnancy ñu ngi amal gan naa ko bàyyi mu tànkalu mu nuyu leen wax leen moom mooy kan incha allah. Waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah seetaankat yi asalaamaaleykum Mohamed suma toom kontaan naa trop ba ngeen ma invité si plateforme bi nga xam ne jàngale la te jàngale moom tiyaabo la ba pare wërsëg la nekk na loo xam ne lu am njëriñ la si société bi man maa ngi tudd Amat Jagne di liggéey si lopitaan bi suñ ne amee doom. te nag topic bu ñoo discuss lu ñu bëgg a waxtaan ak yéen mooy molar pregnancy xam nga ko fayee si olof xam naa moom daal te doom olof la li nañu mën a jàppale du ko mën a exactly
lu muy dañu mën a ko explainer pour ñeneen ñu mën a understand lu muy inshallah Amat am naa du mën a wax yëpp si olof waaye loo foog ne comme jar na pour mbokk yi ñuy déglu ñuy seetaan pour ñu xam ko su nekkee mën ñu ko wàll inshallah. waaw molar pregnancy daal su ma koy wax si gàttal mooy ëmb bi nga xam ne ni normal ëmb bi nga xam ne ni jos lumbu lay nekk rek waaye du nekk doom understand nga lumbu lay nekk rek du nekk doom so moom dafa am ñaari façon am na bi nga xam ne ni bu mat bi la ak bi nga xam ne ni bu manqué bi la loolu lañ ne complete ak partial bi nga xam ne ni bu mat bi la boobu du am lu niroog doom du am àndaale waaye bi nga xam ne ni dafa nekk bu ma xala manqué dina am doom dina am àndaale waaye ëmb bi du continuer te loolu lu ko dee waral mooy man niw bi nga xam ne ni moo jógee si góor bi ak nen bi nga xam ne ñoo nekk doom ñoom ñoo isi problème boobu noonu yaa léegi yan mandarga yan façon nit ñoo xam ne comme like ñooñu taxaw nañ si bunt boo xam ne daal ñoom mën nañu am façon de feebar booy wax ni waaw moom ñi nga xam ne ni nekk nañ ñi nga xam ne amoon nañ ko ba jógee si mun nañ koo amaat ak ki nga xam ne ni jógee na si biir wu yàqu mun na koo amaat ki nga xam ne ni tam deretam bi groupe bu ñoo wax A la bokk wala A bi mun na koo am ak ki nga xam ne ni lu ñuy wax Asian origin la Asia mooy comme si boori Indian yi ak yooyu ku fa jógee ñooñu tamit loolu daf leen day yomb ak ki nga xam ne ni dafa manqué lu ñuy wax vitamine A si yaramam bi ok yan mandarga ñooy wane ne comme que kii mun naa am façon feebar bu ñu wane waaw mandarga yi benn dina si nekk comme lu lee dal ndey kumba rek di wàccu di jafte waaye moom jafte mooy ëpp doole jafte normal jafte moom soo gisee loolu rek sa xel na daw mun ngaa nekk tamit di gis deret waaye deret bi dafay ànd ak ay suux deret bi dafa ànd ak ay suux ba pare sa naq bi tamit foo toll day diis naq bi su méttiwul sax daf la dee xatal waaw ba pare da nga dee nekk koo xam ne da nga dee ñaq ba pare da nga dee jaaxle da nga dee naavoos léegi si comme que mandarga yi dem ñu xam ne lii mooy mandarga yi wane ne que du sangam jigéen bi am na façon feebar bi yan façon geste ngeen di def si lopitaan bi wane ne comme que xam ne kii waaw wane ne mandarga ne waaye léegi am na lu ñu geste ñooy war a def ba xool ni kii am na feebar bu ñëw wax ni waaw geste boobu benn bokk na si li ñoo wax quantitative HCG boobu mooy ñu seet sa ferñeent bi nga xam ne ni yàlla def na ko sa yaram bi soo ëmbee yaram bi di ko génnee dañuy seet tolluwaayam am na fi muy toll xel yi dafay ñaaw ne xëy na ëmb bu bon nga am understand nga dinañ def tamit di la nataal suñ la defalee nataal bu njëkk bi sa ñetti weer yi ba ñetti weer yi si tegee yooyu yëpp dafa baax si ndey kuma moo tax ku ëmb rek dañ la dee digal tomb pour nga mun a dem def scanning nataal sa biir bi bu leen toog ne waa man miin naa di ëmba yëpp benn lañ ëmba yëpp duñ benn waaw foog naa loolu am na solo bu baax ñëpp ñoo xam ne jigéen ñi ñu leen jigéen ñoo xam ne daal ngeen def kebartaana dem lopitaan pour ngeen defal ay scanning moo di nataal léegi comme nga dem ngeen bi def ay gëstu nga xam ne ni kii am na feebar bi ni yan garab wala wan taxaw ngeen di mun a taxaw di wane ne comme mu ngi naa faj comme ku amee feebar bi ni waaw boobu moom daanaka comme lu ñu dee def ku am biir bu yàqu la rek soo ñëwee nañ li ñoo dagget affaire bi si biir ndax ab lumbu la rek nekkul lu normal ba pare ñu aspiré ko ñu manq ko wala ñu daggit ko ba pare génnee ko xoos ko yëpp ba mu génn wala ñu génnee sa biir njurukaay bi loolu dafa am nag fu feebar bi di toll ba ñu war la koo defal waaw so da ngaa gis ne léegi ñaari paj yi yëpp dafa des ci ban façon nga amee su fekkee ne bu ñu wax complete moom la mooy bi nga xam ne bu mat bi la boobu noonu am na juróom-ñetti fukki nit ak juróom yi nga xam ne nii day mën a nekk si ñoom soo leen ko defalee day baax waaye su fekkee partiel bi la bi nga xam ne nii bu xaw a manqué bi la boobu dem na ba juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ak lu tomb juróom ñi nga xam ne soo leen ko defalee dañuy am seen wér-gu-yaram waaw léegi gannaaw boo demee bi nga xam ne def ngeen ko kooku xam ngeen ko gëstu bu yoo xam ne nga xam ne kii am na ko jaafala ngeen ko jox ngeen ko garab wala feebar traitement boo leen ko mën a jox léegi yan complication maanaam ku ko amee kooku si kanam lan la moo jur si kanam waaw li moo jur nag am na ñaar dafa am yi nga xam ne ni duñ yàgg am na yoo xam ne ni day mën a yàgg ak yow di stop la ba mën na laa lor sax yi nga xam ne ni day gaaw a wér mooy di early complications boobu ngay bugg di nàcca si la bokk ak sa biir njurukaay bi mun naa bënn moom lañ day uterine perforation o sa biir njurukaay bi nëpp loolu lañ day wax amba pelvic sepsis soo ñëwee nag si mandarga yi nga xam ne day yàgg ak yow sonnal la mun naa nekk lu ñuy wax invasive mole comme biir bu yàqu boobu di nga dem ba der yi dañuy dugg jàll fi nga xam ne ni si reni biir bi te warul fa jàll waaw ak bi nga xam ne ni daf lay koosal li ñuy wax cancer choriocarcinoma cancer boobu tamit dafa xaw a doy waar jërëjëf Amar kontaan nañ sa teewaay bi léegi tey maanaam léegi soo bëggee wax yan advice nga am
yéen nga war a woo pour doomi aadama ñu laa déglu peut être jigéen ñoo xam ne ñoom la dégg na di sopp ak ñu góor itam su nekkee am na loo xam ne lu important loo xam ne mu nga ko waggaar parce que ñu wane comme suñu waxtu bi jot na ba pare pour li tàggat incha allah. waaw Mr Sanneh loolu dinaa si kontaan trop ndax ba yàlla defee ñuy liggéey si buntu bi nga xam ne nii dañ nga xam problème yi jigéen ñi li ma leen a njëkk a digal rek mooy képp ku nga xam ne nii dem nga ba gisuloo sax sa fóot leeru la ndax biir la wala du biir demal nga gëstu ko soo ko gëstoo ba pare ñëwal si docteur yi ñu wax la liñ la war a def su fekkee nag dem na ko ba sa biiru njurukaay bi xóot boobu tamit ñëwal si lopitaan bi ñu xelal la parce que nit ñi wératuñ am na jamono boo xam ne ni daf daan jur fukki doom du dem lopitaan waaye du jamono bii soo toogee kër tamit sa biir baa ngi laa métti gëj ngaa gis sa fóot mu ngi diis dawal lopitaan bul foog ne waaw saan la comme sama mbokk niñ ko waxee wala kuli la waaw loolu rek teel a gëstu rek teel a gëstu teel a faj jërëjëf. ok ñu laa jaajëfal bu baax moom sama tooma ak sa teewaat bi fii jàngi nañ fi lu bëri ñu leen di yéen jigéen ñi képp koo xam ne gis na mandarga yi ni wala comme ne jëm nga bee gis ne gisaatuloo sa fóot xoolal lopitaan bu la gën a jege pour ñu cekkal la ñu mun a laa wax lan mooy sa problème. So this is what we have for you guys. I will allow my guest today to say a few words and then say his last word before we leave. So. Yeah, obviously I am very thankful to God and I'm in a euphoric state that I was invited at this important platform to share the little knowledge I have to the society and the Farafenni society and at large. Okay. I am definitely excited and I hope such would continue. Thank you very much. We learned a lot today, and then there are things that I have never known, but today at least I have also learned something, and I've also tried my best to filter things to the other colleagues that I have. So this is what we have for you guys. See you next Wednesday. Thank you.